Hello, good evening. Welcome to your new English lesson. Dobrodošli u novu video lekciju za engleski jezik. Dakle, hajde da isprobamo nešto novo. Bitno je da učestvujete i da mi pišete u komentarima šta mislite o ovome, da li možete na ovaj način da učite i da napredujete i da se povećava vaš nivo znanja, da se produžavaju vaše rečenice na engleskom na ovaj način. Dakle, u pitanju je učenje kroz kratke priče na različitim nivoima. Ali vidjet ćete već o čemu se radi, sve ću vam objasniti u videu, čitam vam prvo najprostiju verziju, ako ostanete do kraja čućete i da kažem najtežu verziju, znači neku verziju za neki viši nivo. Između toga ćemo malo upoređivati i pričati o različitim nekim rečima, o različitim sinonima, kako možemo nešto da kažemo na malo drugačiji način, da ne zvučimo uvek isto i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da će vam se svideti, pišite u komentarima, krećemo odmah. Dakle, hajde da vidimo od čega treba da počnemo. I am Seraphina. I am a girl. My life is boring. Every day is the same. I wake up and hear sounds outside. I wear my work clothes. I go to the cafe. It feels like a prison. At the cafe, I serve coffee. People don't see me. They drink coffee. They look sad. I feel sad too. I wonder what they want in life. I'm tired and I want something more. I want fun and adventure. I think about leaving my job, but I'm scared. I finish my work. One night, I close the cafe and then I hear a bell ring. I look and I see a man at the door. He's smiling at me. I feel a little hope. Ok, dakle to bi nam bila osnovna verzija, ovde piše A0 level beginner, znači ono najosnovnije, present simple, osnovne reči, kratke rečenice, subjekat i glagol i još neki dodatak. E sada, da vidimo šta je ono do čega želimo da dođemo. Želimo da dođemo do ovoga. Ja ću vam sad pročitati na srpskom, brzo, šta je ono što bismo mi želeli, pretpostavljam da želite da se izražavate na malo višem nivou na engleskom. So, ja sam Seraphina, obična devojka zaglavljena u neispunjenom životu. Ne zamerite na prevodu, dakle prevod je direktno sa prevodioca, znači pošto je original priča pisana na engleskom, pa onda prevedena na naš jezik, tako da možda nešto malo čudno zvuči čudno, ali u suštini to je to. Ja sam Seraphina, obična devojka zaglavljena u neispunjenom životu. Svaki dan se čini istim, u mom malom dosadnom stanu. Budim se na zvono alarma i čujem kako se grad budi napolju. Brzo oblačim svoj radnu uniformu koja miriše na kafu i krećem ka kafiću koji se osjeća kao moja druga tamnica, my second prison. Hoće da kaže stanje je jedna, ovo je druga tamnica. U kafiću služi mušterije koje me jedva i primećuju. Redovni gosti sede za svojim stolovima, lica su im prazna dok piju svoju kafu, izgubljeni u sopstvenim mislima. Ima malo smeha i nikakvog uzbuđenja, samo tihi žamor razgovora bez energije. Sipam kafu čekajući narednu narudžbu. Toliko ljudi oko mene deluje jednako umorno i jednako neispunjeno kao i ja. Idu ubrzano, žureći ko zna gde. Vidim to u njihovim očima, isti onaj umor, isti umor koji imam i ja. Neko teško prihvatanje svojih svakodnevne rutine. Kreću se polako, uhvaćeni u poslove, u obaveze, pokreću se kao mehanizam bez trunke radosti. Ne mogu da se suzdržim, a da ne pitam zašta žive, šta ih pokreće da idu kroz ovaj beskrajan ciklus rada i obaveza. Osjećam se zaglavljeno u životu koji nema svrhu. Svaki dan se stapa jedan u drugi, ispunjeni su istim dosadnim zadacima. Tiha desesperacija, tiho očajanje mog života prodire dublje i osjećam kako mi srce pati za nečim više. Želim avanturu, uzbuđenje, onaj osjećaj da sam živa, da se oslobodim života koji se čini unapred isplaniran za mene.
sanjamo o stvarnosti u kojoj ja svaki dan imam izbor, koji svaki dan ispunjen izborima, gde mogu ja sama da klešem, da isklešem, da napravim svoj put. To carve je glagol. Govorim sebi da želim avanturu, želim uzbuđenje, ali svaki put kad pomislim da napustim svoju rutinu, strah me zaustavlja. Pa šta bih radila ako bih otišla, pitam se. Život me naučio da igram na sigurno, a to osjećanje postaje jače svaki put kad dođem na posao. Ponekad sanjam da izađem napolje, da se oslobodim svega, ali pomisao na nepoznato me drži na mestu. Obično završavam svoju smenu umorna i prazna. Ali tada jedne večeri, dok počinjem da zatvaram kafić, pripremajući se da idem kući, zvoni. Prekinuši tišinu i pogledam gore iznenađena i vidim muškarca kako stoji na vratima, gleda me, stranac sa šarmantnim osmehom. Njegov osmeh sija u slabom svetlu i nešto u njemu deluje drugačije. Osjećam da se u meni pojavljuje iskra nade. Dakle, do toga kad treba da dođe. Ali naravno, to nije lako. Tako da, naravno, sve mora da ide korak po korak. Pa ćemo da vidimo sad jedan sledeći korak. Ako se sećate, čitali smo ovu A1 level beginner, a vidite A1 level elementary, šta kaže. My name is Seraphina, dobro, to se ne menja. I'm a young girl and my life is not exciting. Every day is the same in my small apartment. I wake up and I hear the city outside. I put on my work clothes, I go to the cafe, and it feels like a second prison. At the cafe, I serve coffee. Many people don't notice me. They drink coffee and they look bored. I also feel tired. I wonder what they want in life. I want something more. I dream of fun and adventure. I think about leaving the cafe job, but I feel scared. I finish my shifts and I often feel empty. One evening, as I close the cafe, I hear the doorbell ring. I look up and I see a man at the door. He's smiling, and something about him gives me hope. Dakle, ako pogledamo ovu i prethodnu početno jedan, recimo vidjet ćemo da smo ovde imali My life is boring, a u drugom delu kažemo to na malo drugačiji način. My life is not exciting. So it's not exciting, it's boring. I wake up and I hear the city outside, or I wake up and I hear sounds outside. I feel scared. I am scared. I finish my shifts, završavam svoju smenu. I finish my work. Završavam posao. Da li ste spremni recimo da čujete šta bi bilo A2 pre-intermediate level? Let's hear it. I am Seraphina, an ordinary girl. To nam je sad novo. Imali smo young girl, ordinary girl. I have a boring life. Each day in my small apartment feels the same. Znači rečenica je već malo duža. I wake up, I hear the sounds of the city. I quickly get dressed. Znači, I put on my work clothes. I get dressed, oblačim se. In my work uniform, I head to the cafe. Uputim se ka kafiću, taj glagol head je veoma popularan u svakodnevnom in spoken English. It feels like kind of prison. Kind of prison. At the cafe, I serve coffee to customers. They often don't notice me. Most of them sit quietly and drink coffee. I feel just as tired as they do. I wonder what makes them happy. I want to have fun, excitement in my life. Sometimes I think about leaving my job, but I'm afraid. I finish my shifts feeling empty. One evening, as I close the cafe and as I prepare to go home, I hear the doorbell ring. I look up and I see a man at the door. He has a warm smile and I feel a small spark of hope inside me. Znači šta imamo? Imamo spark of hope. Imali smo I feel a little hope na osnovnom i na ovom something about him gives me hope. I feel a little hope and I feel spark of hope. Spark je kao varnica. Spark of hope inside me. Znači, interesting za svako ko voli da upoređuje svoje znanje i da vidi gde je i dokle želi da stigne. Znači, mislim da je ovakav način učenja i ovakve pričice interesante. Ovde smo imali it feels like kind of prison. Kad je kind of, znači nije nego je kao. Kind of prison. Ovde smo imali it feels like a prison. Kind of prison.
And as I said, I head to the cafe. Znači, upućujem se ka kafiću. Naravno, ovde smo imali vjerojatno I go, znači idem. I go to the cafe. I go to the cafe. I serve coffee, okay. And I head to the cafe. And I serve coffee as well. Okay. Then there is B1. My name is Seraphina. I'm just an ordinary girl living a boring life. Znači, suština jeste spajanje tih sad kratkih jednostavnih rečenica u malo dužu. I'm a girl, my life is boring. I'm just an ordinary girl living a boring life or having a boring life. Every day is the same in my small apartment. I wake up to the sound of my alarm and I hear the city waking up outside. To je nešto što nismo imali do sada. Imali smo I hear the sounds of the city, I hear the city outside, a sad imamo the sound of my alarm wakes me up and I hear the city waking up outside. Čujem grad kako se budi. I quickly put on my work uniform, I head to the cafe, again, znači head to, je definitivno viši nivo, which sometimes feels like a second prison. At the cafe, I serve coffee to customers who hardly notice me. Imali smo they don't notice me, they don't see me, na početku je bilo ne vide me. Pa they don't notice me, ne primećuju me, and they hardly notice me, jedva da me primećuju. Znači ovo reč hardly, jedva. The regular customers sit at their tables looking lost. Lost in their thoughts. Znači, to nismo imali, izgubljeni u mislima. Lost in their thoughts. I can see that they are tired just like I am. I often wonder what they are living for. I wish for something more meaningful. Znači, to je reč nova, opet nešto što ima više smisla. Meaningful and exciting. I think about how I want to break free from my routine. Totalno nova stvar, to break free from my routine, znači da jednostavno se oslobodim svoje rutine, to break free from my routine, but fear holds me back, ali strah me zadržava, fear holds me back, every time I clock in, ovdje se pojavljuje to clock in, sad ne znam da li je vezano konkretno sa kafiće, možda i nema, ali kad ulazite u neku firmu ili negde, you clock in, prijavljujete se da ste stigli na posao toliko i toliko. So every time I clock in, the urge to play it safe becomes stronger. Isto. Lepo rečeno, znači ta potreba, snažna potreba da play it safe, znači da idem na sigurno, postaje još jača. The urge to play it safe becomes stronger. Most days I finish my shift feeling empty. One evening, as I'm closing the cafe and preparing to go home, I hear the doorbell ring. Startled. Zapanjena. Startled. I look up to see a man standing at the door. He smiles at me, and something about him feels different. In that moment, I feel a spark of hope inside me. We already had this spark of hope, već smo imali. Spark of hope, znači mrvicu, da kažemo, nade. Znači vidimo da ovaj B1, intermediate, ima baš dosta lepih stvari. Znači to head somewhere, hardly, jedva, to break free from the routine, the fear holds me back, urge to play it safe, I was startled, spark of hope. Are you curious to see the next one? Jeste znati željni da vidimo šta je B1+. I'm Seraphina, I'm just a girl with an ordinary life, so I'm just an ordinary girl living a boring life. I'm just a girl with an ordinary life. Each day feels repetitive. Very nicely said. Each day feels repetitive. Every day is the same. To je najlakši način da kažemo. Svaki dan je isti. Each day feels repetitive. Znači svaki dan kao da se ponavlja. Repetitive, na repeat. In my small apartment, I wake up to the sound of my alarm and I hear the city coming to life. So I hear the city waking up. I hear the city coming to life. Very nicely said. Znači, čujem grad kako se budi, čujem grad koji dolazi u život, ono se budi. City waking up, the city coming to life. Quickly I put on my work uniform and head to the cafe, znači upućujem se, head to the cafe, a place that sometimes feels like kind of prison. At the cafe, I serve coffee to customers who hardly notice me, to smo naučili.
The regulars sit in silence, lost in their thoughts. Their tired faces reflect how I feel. Znači, ovaj reflect nismo imali, ali smo imali šta? Da I can see that they are tired just like me. Znači da su umorni baš kao i ja, ali ovdje je mnogo lepše rečeno that their tired faces reflect how I feel. Njihova umorna lica reflektuju onako baš kako se ja osjećam. I can't help but, znači to je izraz, ne mogu, a da ne. I can't help but wonder what drives them. Šta ih gura, vozi, what drives them in their lives. I desire, I wish, I want, I desire, žarko želim, something more than the routine I have. I often think about breaking free from my job, znači da su slobodni svog posla. A ovdje smo imali breaking free from my routine. Or breaking free from my job. But a feeling of fear holds me back. To smo naučili. Fear me holduje nazad, holds me back. Every time I clock in, the fear grows stronger. Most days I finish my shifts with a sense of emptiness. Sa osjećajem praznine. Sense of emptiness. One evening, while I'm closing the cafe and preparing to go home, I hear the doorbell ring. I was startled. Startled, I look up and I see a man standing at the door. He has a warm smile that makes me feel something different, like a spark of hope inside me. Again, the spark of hope inside me. Okay. You see how many of them I have here? But the last one is the most difficult one. Ono što sam čitala in our language. Evo recimo, I'm Seraphina, an ordinary girl stuck in an unfulfilling life. Every day feels the same in my small, dull apartment. Dosadno. Unfulfilling. Dull. I wake up to my alarm ringing and hear the city waking up. I quickly put on my work uniform, which smells like coffee. And I head to the cafe that feels like my second prison. At the cafe, I serve customers who barely, znači imali smo hardly noticed me, hardly, barely, jedva da me primećuju. The regulars sit at their tables, their faces blank. Znači, toga nije bilo kad je blank, onako bez izražajno. As they drink their coffee, lost in their own thoughts. There is little laughter, no excitement, just a low hum of conversations that lack energy. Low hum, neki zvuk. Low hum of conversations, a taj conversations lack energy, znači nedostaje mi energija, lack je nedostatak. I pour coffee, ne znam da li je bio taj pour, sipati. I pour coffee waiting for the next order. So many people around me seem just as tired and unfulfilled as I feel. They hurry along, rushing to who knows where. Ko zna gde, to who knows where. I see it in their eyes, the same tiredness I have, a heavy acceptance of their daily routines. They shuffle along, caught in jobs and responsibilities, moving like clockwork without any spark of joy. Evo opet spark of hope, spark of joy. I can't help but wonder, what are they living for? What drives them through this endless cycle of work and obligation? I feel stuck in a life that lacks, opet lacks, znači kome nedostaje purpose. Imali smo ovdje lack of energy, ovdje lack of purpose. Each day blender. Šta radi blender? Blenduje svu hranu da izgleda isto, znači se stapa. Each day blends into the next, filled with the same boring tasks. The quiet desperation, što je Google preveo desesperacija, očajanje, quiet desperation of my life sinks in deeper, znači tonje dublje, and I find my heart aching for something more. Boluje, željno želi nešto više. Aching for something more. I want adventure and excitement, that feeling of being alive, of breaking free from a life that feels planned out for me. I dream of a reality where each day is filled with choices, where I can carve out my own path. Znači to carve, znači urezati. You carve a pumpkin for Halloween. Kad se gundeva se carve, kad se pravi Halloween lantern. I can carve out mogu sama
stazu da napravim kojom ću se kretati. I want adventure and excitement, I tell myself, but every time I think about leaving my routine, fear stops me or holds me back. What would I do if I left? I wonder. Life has taught me to play it safe, and that feeling grows stronger each time I clock in. Sometimes I dream of stepping outside and breaking free from it all, but the thought of the unknown keeps me rooted. Keeps me rooted in place. Drži me ukorenjena u jednom mestu. Znači, root je koren. Keeps me rooted in place. I usually finish my shifts tired and feeling empty, but then one evening, as I start to close the cafe, getting everything ready to go home, the doorbell jingles, jingle bell, breaking the silence. I look up, startled, to see a man standing at the door, looking at me, a stranger with a charming smile. His smile shines in the dim light, prigušeno svetlo, dim light. Something about him feels different. I feel a spark of hope inside me. Okay, so that's the road you should take. Znači, to je neki put kojim se ide, počeo od osnovnog ka višem. Naravno, težak je to put, nije samo dovoljno da se iščita, treba dosta toga treba mnogo tih priča jednih te istih na početnom da se uradi, pa da se polako prelazi sa 10 priča na početnom, sa svih tih 10 na naredni nivo i tako. Step by step. Ali u svakom slučaju interesantno, nadam se da i vama je interesantno. Vidimo se kod